I'm going to put my notes out for sale. The great news is if you buy both of them, you're going to get bonus note. You can contact me via my email, renamariposa111@gmail.com. Hi everyone, it's Mitna Amir and welcome to my channel. Sempena Hari Raya, saya nak kongsi resepi daging dendeng cara orang Perak. Mula-mula, didihkan daging dalam air selama 40 minit. Lepas tu, air jangan dibuang, ketepikan. Sejukkan air dan daging tadi. Kisar 4 biji bawang merah dan 7 ulas bawang putih dengan air rebusan daging tadi. Kiris nipis daging dan tumbuk dengan lesung batu untuk nipiskan lagi. Guna kuali yang sama, tak perlu basuh, pastikan kering dan tuangkan sedikit minyak. Panaskan minyak, masukkan bahan kisar dan tumis. Apabila naik minyak, masukkan lada kisar, kicap masin, kicap manis, garam, gula, secukup rasa. Banyak mana? Agak-agak secukup rasa. Kemudian, masukkan daging yang dah ditumbuk. Masak sehingga airnya agak kering. Jangan lupa selalu kacau, tak nak bagi hangus kat kuali. Sekarang dah siap. Senang kan? Well, I guess that's all for now. Thank you very much for watching and till we meet again then. Bye. I'm going to put my notes out for sale. The great news is if you buy both of them, you're going to get bonus note. You can contact me via my email, renamariposa111@gmail.com.